Asik. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. Reaction. Sometime. Mr. GM. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hola amigos, halo dunia. Apa kabar semuanya lor? Welcome back to my channel. Masih bersama gue Mr. GM. Nah, kita santai sejenak sambil menonton dan mereaksi video ini yang pastinya masih tetap spektakuler. Oke lor. Ingat lor ya, batik simple tapi penuh makna. Yuk tonton videonya sampai habis. Baik lor. Di kali ini kita akan mereaksi sebuah video ini yang pastinya video yang benar-benar keren, jos gandos banget nih lur ya. Nah dulu ke semua, musik dan suara yang indah memang mampu menyentuh hati siapa saja tanpa memandang bahasa, budaya maupun negara. Dan lur kali ini para musisi dan warga Amerika dibuat takjub nih lur saat mendengarkan lantunan sholawat serta pembacaan ayat-ayat suci Al-Quran ini dari Indonesia. Wah, mantap. Nah, meskipun banyak dari mereka ini tidak memahami bahasa yang dilantunkan, keindahan suara, ketenangan, dan penghayatan yang mendalam berhasil membuat mereka terpana. Ini beberapa mereka ini bahkan mengaku merasakan kedamaian dan emosi yang sulit dijelaskan dengan kata-kata. Nah, di video kali ini kita akan melihat bagaimana reaksi jujur para musisi dan warga Amerika saat pertama kali mendengar indahnya lantunan salawat dan bacaan Al-Quran dari Indonesia yang menyentuh hati banyak orang. Yuk kita lihat dulu ya, jadi penasaran. Tapi sebelumnya jangan lupa video ini di like, di komen, di share sebanyak-banyaknya, dan mohon channel ini untuk bisa subscribe. Lebih jelasnya lagi, tanpa panjang kali lebar, yuk kita simak sama-sama. Ayo. Oke lur, ini dia video viralnya. Just. Nah, siap-siap lur. Masya Allah, merdu-merdu banget itu lur. Oh, holy, wow, okay. This is That's a prayer great. room. Oh, maybe we're not allowed to dance. Joget-joget. I don't know. Nah, ini bentuk sholawatan nih. Yeah, what's Mas blasphemous? Efra. I don't really It's hard to know. control, isn't it? Yeah, I know, with that rhythm. صلوا على نور الذي Wow, what a voice. عرج السماء. I didn't even know Muslims did this. No, me neither. I mean, I don't know anything about Muslim or Islam. يا فوز من صلى عليه وسلم. The glottals are gorgeous. نور المصطفى. Masya Allah, suaranya lur. نور المصطفى. نور المصطفى. نور المصطفى. His toe is keeping count. Ketukan. محمد 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 خير المرسلين. Masya Who's Allah. Mustafa? No I idea. thought I was a member of the Lion King. Kita jelasin dulu lur kepada Mas Efra dan Mbak Waleska ya. Ini sekedar info aja nih, kalau seandainya salah mohon dibenarkan. Oke lur. Ya kita jelaskan nih ke mereka lur ya tentang Nurul Mustafa. Selawatan ini berasal dari bahasa Arab nih ya bro ya, yang berarti cahaya Nabi. Nah pilihan kata Nur berarti cahaya, dan Al-Mustafa adalah salah satu gelar Nabi Muhammad SAW yang bermakna yang terpilih. Ini makna sholawat Nurul Mustafa, yaitu sholawat ini merupakan bentuk pujian
yang berisi sanjungan atas keindahan dan kemuliaan. Nah, serta kesempurnaan fisik dan akhlak Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, liriknya sering menggambarkan ini beliau sebagai pelita yang menerangi seluruh alam. Gitu Mbak Waleska. Jadi bukannya Lion King. Ini kita beri penjelasan kepada mereka. Mungkin mereka nggak paham mengenai soal itu, tapi mereka berusaha untuk memahami dan menyukai apapun salawat, tentang selawat ataupun nanti ada baca Al-Quran ya Lur ya. Semoga mereka mendapatkan hidayah Lur. Kita doakan bareng-bareng aja Lur. Amin. Lanjut Lur. Mufasa. Huh, the more you know. And they're doing choirs. Interesting. I have never seen this I have before. a feeling this is a specifically unique. Is this Indonesian or is this like? Uniquely Is this Indonesian just like if you're Muslim you sort of do this? No, I don't know. Is it like your version of our choirs in the, you know, when we go to church, we do choir singing That when we wouldn't prayers? be crazy during prayers that you sing, you know, in a choir setting. That wouldn't be insane to think, right? Yeah. Wah, ini sholawat. This is in school? The Prophet Muhammad. Except Mustafa, though. Wow, but what a voice, Masya girl. Allah, suaranya Lur. Woo. They're gorgeous songs. Prayers. Is that scale? Is that scale? It's a Lydian. Wah, sampai merinding juga Lur. Woo. Wow. I can do it barefoot. Good for grounding as well. Yeah, it's great. Wow. That's epic. Epic as hell. Is that Miscellanean scale? Like, oh, girl. It's the same song. Different arrangement. So cinematic. Oh no, I'm gonna be Mashallah. streaming this song. What are you listening to lately? Anyway, it's just I don't know the name of it, bro. The oh Allah. That's sick. That's sick. That's unbelievable. Setidaknya mereka kagum dan menyukai Lur. And it's in Arabic as well. They're not It's Arabic. It's not Indonesian. Maybe this is why in Indonesia it's so easy to sing in different languages. And even if you're not Muslim, in Indonesia, even if you're not, you're exposed to those sounds because it's so popular and everywhere else. true. And then you're singing like Christian songs if you're like Christian, but they're like sometimes they're in English, and then so like you know. سجدا وبكيا فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا And they all sing it at the same time. واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا إلا من تاب وآمن وعمل صالحا فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون شيئا. Also, do you Masya not breathe? Allah. Yeah, that breath control is pretty impressive. And everyone's doing it like in a more monotone note. Maybe perhaps because he's a child, he has a naturally lifted set of larynxes. That posture is crazy. فأخرج به من رزقا لكم فلا تجعلوا
Nih dari Indonesia nih lor. Like it is between Turkey. Seem very glottally. Any place anyway. Mashallah. I love that a lot of women do this though. I didn't know that could be a thing. I didn't know they sung. Not in this sentence, yeah. Breast blushing the whole time. Masya Allah. Interesting. Wow. Masya Allah, merinding lor. Where's the effort? Autotune. Yeah, where's the effort? It's that built-in autotune. That's so interesting. Masya If you're Allah. doing it, for example, like the way that she was doing it, her larynx were so lifted and she was actually wasn't grounding, she wasn't actually belting. So in that mix, very lifted, twangy sound, you could actually relate it a little bit to the Peking opera. Wow. I love this one. Tabarakalladzi biyadihil mulku Not even a little bit of reverb, wa ala nothing. kulli syai'in qadir. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. I like how Wa huwal settled she is. azizul ghafur. A comedian. Wah ini nih komika lor. Abdur. ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما. It's written right to left. Yeah, in Arabic it's different. وينصرك الله نصرا عزيزا. Yeah, it's always a Masya cappella. Allah. Lesti. Lesti juga lor. But it's Bismillah. What does that mean? I've heard it before. Yeah. Ar-Rahman Allamal Qur'an Khalaqal insan Allamahul bayan Ash-shamsu wal qamaru bi khusban والنجم والشجر يسجدان. And she Is it- changes a lot the way she I sings. was gonna say, she sounds so different. I find that so interesting. Because she's very dangdut based. No, but here's the thing: when she's singing that dangdut, her larynx are so tilted Tilted. forward. She has so much force in Nah, that itulah tilt. No, perbedaannya. she Mereka not nggak sing like paham that lor. though. Even when she does pop, she tilts. Correct. So when she's singing without that tilt, because the glottals actually they're hard to do when you have the tilted larynx. Also, the language might help. Oh, She sounds Novia great Bahmit in juga Arabic. lor.
It's one of my favorite novias. I know. I didn't know there were prayers though. No, me neither. بسم الله الرحمن الرحيم Gorgeous. يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا But look at the way that she's exerting different type of energy through her throat. أو انقص منه قليلا أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا أعوذ So بالله من crazy. You should have الشيطان sofa. الرجيم بسم الله بسم الله. الرحمن الرحيم ألف لام Whoa, it's the first time I've seen it like this. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب Also, how do you know what the melody is? الصلاة ومما رزقناهم ينفقون I have no idea. هو الذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون It's lovely writing. إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون ختم الله على And it's قلوبهم televised. Yeah, this is pretty impressive. وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم But you see how she's tired. Sadaqallahul Yeah, azim. they're fatigued towards the end. Because I think, okay, That is so challenging to do. Because Those mics it's- are not made for that anyway. no, also not even the mics, but I'm not talking about the production part. I'm talking about the actual physicality of singing in this manner because you're pushing. Like usually Indonesian singers are not. They don't push. They don't push. They don't use the twang in that sense, and they're really doing it when they're singing in. It's like the common denominator Denominator. in every singer that we have seen in this video. Cool harmonies. يا sorry kapan إني أرى البشرى لنصرك في المدح حلقا يسافر في العيون جميلا Masya Allah. Is that mid-Solidian scale? It gives you such That's liberties. It gives you so much freedom to Terkagum-kagum mereka, experiment Lur. with different sounds. Wow. Something that doesn't get taken advantage of enough in the West, yeah. Also, I have a question. Isn't music like prohibited? I don't know. I don't know what the rules are. Ya, ada aturannya. I have no idea. Let us know if this is an Indonesian thing or if this is like a, a Muslim thing. I'm sorry, guys. Oke lur, angel iki angel just gantes lur wah bebek pokok just top markot top lur. Seperti biasa lur ya, video ini kita reaksi atas saran dari dulurku semua yang baik hati dan juga tidak sombong serta rajin menabung. Mantap lur ya, bagaimana lur? Tadi sudah kita tonton bareng-bareng lur, makanya kalau nonton tuh dari awal sampai akhir. Pokoknya keren banget nih tadi lur ya. Bagaimana reaksi mereka menunjukkan bahwa keindahan suara dan ketulusan dalam melantunkan sholawat maupun ayat suci Al-Quran dapat diapresiasi oleh siapa saja dari berbagai latar belakang dan budaya. Seperti tadi lur, ada Novia Bahmit, waduh keren banget tadi lur ya, dan beberapa tadi para siswa yang salawatan, membaca Al-Quran tadi, Masya Allah, keren-keren semua, bagus banget lur ya, itu menyentuh banget lur. Nah banyak dari mereka itu yang kagum dengan kualitas vokal, teknik pelafalan ya, serta ketenangan yang terpancar dari setiap lantunan yang mereka dengarkan. Nah momen ini juga menjadi pengingat bahwa seni suara dan nilai-nilai spiritual dapat
menjadi jembatan yang mempertemukan banyak orang di seluruh dunia. Nah, jika dulurku juga menikmati video tadi, jangan lupa di like, di komen, di subscribe lur, dan tulis di kolom komentar lantunan sholawat atau kori Indonesia favorit dulurku nih, yang menurut dulurku paling menyentuh hati siapa? Tulis di kolom komentar. Oke lur, yuk sama-sama kita teriakan bahwa video ini adalah Jos Gandos Top Mark Foto. Bagaimana menurut Anda? Kasih komentar di bawah ini lur ya. Dan juga silahkan bagi dulur-dulurku semua yang mau request ataupun menginginkan video mana lagi mau direaksi, tolong tulis di kolom komentar. Dan sekali lagi kami juga mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada channelnya Mbak Waleska Herrera yang sudah mereaksi video tersebut, dan juga tadi sudah berupaya mereka untuk memahami tentang membaca Al-Quran, tentang salawatan ya. Semoga dapat hidayah mereka lur ya. Oke, terima kasih, dan sekali lagi kami juga mengucapkan terima kasih kepada dulur-dulurku semua yang sudah menonton video ini. Semoga bermanfaat dan menghibur dulurku semua, dan semoga kami tetap mendoakan semoga dulurku selalu diberikan kesehatan, diberikan kesuksesan, serta kewarasan. Jangan lupa lur tetap dukung channel ini dengan cara di like, di komen, di share sebanyak-banyaknya, dan mohon channel ini untuk di subscribe agar channel ini dapat berkembang dan lebih maju lagi 1 kilometer ke depan. Sampai jumpa di video berikutnya, dan terima kasih telah menyaksikan reaksi luar biasa terhadap keindahan suara dari Indonesia. Salam santai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Reaction.